When did I hurt you the most? You remember that time nilikuwa kwa sister yangu kwa shop? And then you came with that girl. Then mkajifungia, I knocked, you didn't open the door. And then ukatoka umesweat, alafu nakuuliza what was happening, ukakataa. Alafu unatoka umesweat unaniambia ati mlikuwa mna dance. What was happening? Tell me now. That was long ago. Hiyo inaniuma hadi saa. So if you want to date, it was 2009. But up to today ni kitu sijai ni move past, sub you didn't tell me the truth. Yo, what's up my people? Naitwa director Ritchie, husband. Baba watoto wawili lakini watatu wanakaa mkavu tuliagree. And Rena Solomon, I'm a Mrs. Wadosi. I'm a mom, I'm a born again Christian, and I'm a daughter, and I'm a wife. And this is the couple show. Are you ready? So babe. Yep. Hello Nikulonzero. Akikuwe fair for once. Kwanza the first question ni kitu bado ni mbichi kwa yako. Sindio? Yeah. So manze na ukuwe tu honest. Sindio? Yeah. Na usipitie njia mob. Are you ready? Yep. What did you feel? So, feel. Moments to our wedding. Oh my goodness, that's so fresh in my mind. Like I was anxious. I was happy at after 12 years finally we were doing it, so I was so happy. And I thank you very much for giving me that the wedding that I was always dreaming for. Yeah, I was so vitu mingi. Our wedding had lots of fights, if you remember, but through it all I had support system which supported me, so I was happy. Let me say the key thing, the highlight, I was so happy. Yeah. Tuliona God. Me that time niliona tu God. Kwa sababu unajua watu wajui behind the scenes. They don't know, I would not like to tell them now. Yeah, but it was a good day. It was even before the Monday. Hey, if I tell you the day gown on Tuesday early morning, like wee hours of the morning, but I was happy, very happy. Unaweza taka kujua venye mimi nilikuwa na feel like 1 minute strongest. Yeah. Unajua that month mimi nilikuwa Malindi job. Yeah. So things zilikuwa tu I thank you to our friends who come through na wakaplan everything. Yeah. But that night haukuwa hata na mtu wa nywele. Ndio nimesema we had lots of fights. So like yeah, not here. Sawa, nataka my first question to you, husband, which dream have we accomplished together that you are most proud of? About our kids shule. Our dream ilikuwa waende shule poa. Yeah. Na that time hata tulikuwa tuna afford 5,000 for school fees yenye Prince alianzia. So na feel hiyo God ame come through 100%. Na tulikuwa specific na which school tunataka waende. What do you think kuna ingine? Because mimi na feel hiyo ni major for me. As together? Yeah, together. It is. Yeah. Up to you. Oh, ni mimi? Guy, babe. Hey. Babe. Unajua nakupenda sana. Question number 2. Ni noma, na be honest, sawa? Yeah. What made you choose me? Or rather accept me when I approach you? Bearing in mind, nilikuwa ule mlevi. Nilikuwa msawa mandukulu. Nilikuwa msawa... Unajua kuna time fulani nilikunywanga changa? I did know. Kwa nini ule nikubali na hizo ufala zote? Nilikuwa na slippers hazifanani. Exactly. Alafu moja imekatika. I was always, I had bruises kwa miguu. Okay. This is a question I get from so many people. I think wanashtukanga what was there. So I'll tell you the truth. At first, it was pity. Sorry. But when I got to kukujua, you told me to be honest, and that's what I'm doing. Venye nilikujua, nikajua the person behind all this, and now that tukiongea, like nilikuwa naona unasikia, I got attracted to your personality. You have a very big heart.
you're so generous. Yani, as in, I loved your heart. You have such a golden heart, and I fell in love with that personality and the character. To sahau the drunkenness and everything I knew at some point, uta change. Yeah. But it will take long. Yeah, but you changed. Anyway, so ule mtu anakukatia na anakula ndukulu. Si wote wana change. Not everyone can change. Also, you have to use wisdom. Usikae hapo. So now that tulikubali na hizo mafala. There's more. Now that ulinikubali so uniulize swali. Silly you. So my second question. Describe. Yeah, no. Oh my goodness. Describe our first sex experience. Hey. Aki usichome, please. Babe usichome so. Do you know why that one I can remember very well? Because after umeingia box, I think will take like 2 to 3 months kama lazima uchome shwari. That's why nakumbuka. It's the experience. Sije kupeana story. But lazima nianzie mahali. Okay. Will take like 2 to 3 months. But mimi naye ni nani? Nakumbuka that day nilikuja nikakwambia isipo happen leo tunaachana. Ukatoa nguo yote. Sasa lazima ungechoma. But ni ukweli. Acha kujigamba. But your experience ilikuwa first yako mara yako ya kwanza. Tulisumbuana. Kusema tu kweli tulisumbuana sana kwa sababu ilikuwa mara yako ya kwanza. Na mimi nilikuwa pro. Sawa tu. By the way, experience yako ilikuwaje? Mimi naweza taka kujua yako. It was horrible. Do you even ask? Kwa nini? Mbona I wanted to see if now this time it will work, but hata unakumbuka simesema tulisumbuana. It was horrible. Unajua ulikuwa ile dem, unajua sisi tulijuana mapema watu wajui. Tulikuwa tu umetoka shule. Dem tu ametulia. Dem wa home, nilikuwa nakuita dem wa home. Ilikuwa terrible. Anyway, but much ilikuwaje? Ilikuwa poa now after that. Na sasa hatujaulizwa mambo ya nini ya later. So the rest is history. Iko aje? Babe. Kunaleta your personal issues here. See this guy. So now that tumetoka mbali na mimi na pray God atusaidie tuzeeke pamoja. Amen. Si ndio? How can I love you better? Better. I was waiting for that. How can I love you better? So I feel you already love me. You have done so much for me. Yeah, umefanya, you have sacrificed also a lot for me, and I'm so grateful. I can't take it for granted. But if you listen to me more, because as in, unajua between the two of us, you're the loud one. So sometimes I want to put a point across, but you always ni kama supermarket tukigoma. Exactly, kama hizo. So sometimes una take advantage of the fact that yeah. Okay, so nikusikize sana. But yeah, I love the way you love me. I'm not complaining. Okay. Yeah. Haya niambie. Bebe na enjoy hii show. Kwani mimi niko na maswali hizi za. Nakuangalia interesting issue. Why do I have these questions? Anyway, and my husband is a Kikuyu man. You know what Kikuyu men are? Sitaki kuchoma. What is my sexiest feature? Shape iko fine. Napenda Siko fine. Napenda nyuma. Mbele ndiko sawa. Toyota says that. Inanifurahisha sana cause napenda unajua mimi upenda black beauty. Napenda your skin. Anyway, napenda everything. Hakuna yenye the most ni wezere. Choose your words very well. Usilale kwa kiti. Sio iko sawa wezere. And then napenda the fact that umesimama na at the same time umejibeba. Na venye niko na mstari. Naweza katia dem sahi tena. Kwani tuko twende hiyo direction. Napenda everything, babe. Your biggest fear about getting married? Those days I feared the most. It sounds so kienyeji. It's okay. Iseme venye iko.
I feared sex those days. Yeah, I feared sex those days, but now. But when you try, you change mind yako. It took a while, by the way, you know that. Yeah, it took a while. But now I don't fear anything about marriage. 3 characters of mine, you'll change. Saizi, at least umekuwa msioneza ongea. Kitambo ulikuwa unashinda tu kwa hao. Hata mabeshte wangu wakikam unaenda kwa bedroom. Hiyo nisha change. Yeah, you've done good. Manze hadi saizi umekaa chini unafanya interview. Manze hiyo ni amazing. So hiyo nisha change. Character gani nyingine yako naweza change? Manze na hii babe change. Haupendi kupika. Hata sijui kama leo crew itakula. Hii nyumba tunashikaanga njaa. Akiko serious. By the way upendi kupika. Sipendi but napikanga. Wacha kutuforce tukae life yako. Okay. Upikangi lunch. Hata mtu akipiga breakfast mpaka hiyo anaweza taka kuchange sana. Sawa. Number 3, we seem outgoing. So mostly unakutaga hata tunataka kwenda mahali hata as a dominion as a group. Mostly hata wasee uniuliza kwa photos. Kwani wife yako? Kwani uliacha wife wapi? Nasema yeye ndo camera woman. Yeye ndo amepiga hiyo picha. Tunakaa ni kasi hiyo gombana daily, so please change. Okay. Change. Noted. Babe, number 5. Number 5. Are you ready for this? I'm ready. Our worst fight yet. Worst? Not yet. Not yet. Yeah, tujakuwa na ile ati kitu ni the normal ones, like hatujaikuwa ati na ile kitu the worst is yet. Ikakuwa mbaya sana. Yeah. Since tuokoke. Yeah, of course. Well, salvation inasaidianga. Kuna vitu vingine sijaipack. Hujaipack manze na usijaipack. Sijaipack, so yet. Sindio? Yeah. Usiwaipack. Yeah, yet. When was the last time you bragged about me? Juzi tu kwa song. Guy, to whom and why? See, I was saying the truth. To the world. Babe, jibu vizuri, please. Sinakwambia every time. Specify. To whom? Babe. To whom? Okay, to whom? Sikiza. Na mbele ya dunia wacha niongee saizi. Kisikivi unasafisha. Babe, every time mimi ongea kukuhusu, every time. The question is, when was the last time? Juzi, si nimekwambia hata leo. Before we started recording. To whom? Nilikwambia. I think niliambia Sam pia. Acha kuwekelea Sam. Unajua sikia super Sam ulikuwa unamwekelea sana. Mimi nakwambia. Unajua kuwa na mimi. And why? Why basi? Sababu na kafiri. Napenda everything about you. Thank you. Sindio? Yeah. When did you feel most loved by me? Na ukiongea uongo mimi nitasema tu kwa kamera. Utajua jinsi mimi nilifeel the love. Nikiona vile una behave na feel. Who is supposed to receive the love? Is it me or you? I can see it. You love me all the time. But the time that I felt you loved me the most is the day we went to tell our parents about the wedding. Whoa. Yeah. Ulikuwa unafikiria nitawa mtu mwingine? Unajua it's possible. There's a time uliniambia umeota nikiwa na dem. See about dreams. Ulikuwa umefikiria mbali. But I felt so loved. Acha nijibu swali please. Please. Sawa. I felt loved by you very much. It was like the epitome of your love. Na ilikuwa usiku that time tukienda kwenye home, ndio. I've taken pia that step of doing the wedding, knowing where we were, ndio tulikuwa tu tumemaliza kutengeneza nyumba, so I knew where we were, especially financially. It was a big sacrifice. Yeah. Thank you for that. Na nikakufanyia harusi ya kidosi. Thank you. Ndio. Ni Jesus. What's a question you've always wanted to ask me but never have? I think ni ukuuliza. Which is that one question you've always wanted to ask me? It's very simple. Now that we are married, I think naweza kuwa, na hope si vulgar but nakuwa mtu. Hiyo haijaanza kujitetea amore. Mimi utaka kukuuliza. Sijui kama mimi nishawahi kuuliza.
Natakanga kukuuliza wewe uko comfortable na shot ngapi? Nishai kuuliza. Hujawahi uliza. Why now after 13 years of marriage? Why now? Tuko sasa tuko ready. That's too what? Okay. Utaniambia behind the nyuma ya tent ama are you comfortable? Okay, I can say I'm comfortable. Venye si uko. Yeah, the way we are, I'm so good. So kilele si ufika. Yeah. Sawa. At the end of the day, what matters is that you're satisfied. Now, what about you? Yeah, ningekuwa nimecomplain, you know. How has our relationship changed since getting married? Everything changed. In everything I mean, like before, uli put more effort, uli start kukua more hardworking. So relationship yetu and our marriage tulikuwa able to provide for ourselves. And then pia hiyo like we are together all the time, you know. We are stuck together, we sleep together, we wake up together, we do things together. Ina change how you bond pia. Yeah, so we became more close. And we became more intentional in raising our sons. Already, when we were getting married, we had a son. Yeah. Prince. All right, so everything will change. Everything changed. Like ours is a complicated story, Sabu. We had that. Yeah. How do you think we can improve our communication with each other? And this one I would also want to ask him after you answer me. Manze, mi sijui kwa nini unachanga phone bedroom na kwa kitchen. Choma kaza. Hiyo ni shikanga tu phone. Hata simi peke yangu mi pia mabesto yangu usema ushikangi phone. Kupick phone. Number one. I think kwa kwingine vitu zi uflow poa. Tuna communicate vizuri. Tuna communicate poa. Me for me. But mi najua niko na shida ya communication. Yeah, you should ask me now how would I want, because I'm waiting for that. Phone tu. Ndo nakuanga na shida. Hata sunaona huyo dem alikuwa kama huko unashika phone yake. Nisema alikuwa na simu. Kubali tu. It's okay, I know I don't pick calls, so, but it's not intentional. And you? Tutamaliza ile nikianza. Nipatie tu mbili moto. I'll say anything that I feel like. You don't have to limit me to anything. Okay. So babe, unajua tunaweza kuwa tumekaa hapa na kwa nyumba kidogo nimeenda kwa choo nimerudi niambia niko tao. Who does that? Unajua mimi uko random. Hapana, you just have to tell me like nimetoka. Hata naweza kuwa na kuomia food by the time nirudi, you're nowhere to be found. I will change. Me, I don't like that. I'll change you. Alafu kuwa unaweza enda place mpangane na watu you are going somewhere and then you don't tell me. Alafu naniamkia asubuhi unajua leo tulikuwa tunaenda event ya mtu fulani. I will change. Yeah, so kuna improvement but hiyo ya kutoka tu like a ghost, you're nowhere to be found within 5 minutes, no one knows where you're going. You're bado. You want to change. Tuko sawa? Yeah, we're good. We're good. So hii sijui kama ita apply for now, maybe sijui. Wewe utaniambia, are there any friends in my life that make you feel uncomfortable? No. For now, no. Sababu the friends we have, like, most ni maombi and they are married, so it's marriage things. I'm okay with all your friends. All right. Yeah. You kuna mwenye... Na colleagues? Sana. Sitaki kuname. Me, I think you're poor.
Okay. How do we handle conflict, disagreements in a healthy way? First of all, sometimes spending even you wanna handle things. Okay, that's new. Sometimes. Okay, continue. Why? Sometimes tukiwa na hizi argument dogo ndogo ama tumedisagree au nyamaza. So unajua mtu amenyamaza ujui anafikiria nini, unaweza amka next day kwa bedroom hayuko. So ni poa ku speak out. Unaelewa? Tuna mali. Kama juzi hiyo tukienda kuvisit watu kwa supermarket. Sam, ambia Ritchie story. So unaona kuacha stories zikihang zinakujanga hivyo backlog. Siku zinatoka hivi zinatoka zikiwa fire. So mimi unajua mimi upenda kusema kitu hapo na inaisha. But the question was, how do we handle conflicts and disagreements? Nakwambia yako spendi. Healthy way? Yeah. How do you think we can do it in a better way? I think ni poa we talk. Ni poa we talk and then tunamaliza issues zote, conflicts and everything. Neighbor sasa mnamuitanga kukiwaka moto. We have friends, before hata ifike kwa wazazi, ukiwaka moto unaita ule msa yako close. Okay. Unaelewa? So mnaongea first, you talk sisi kwanza kwa bedroom and then we pray. God atupatie direction. So ikipita maombi hapo lazima una involve a third party. Sawa basi. Okay. How do we navigate differences in our parenting style and decisions? Parenting different. Yeah, we are very different now that me I come from a very family? African family, let me call it that. Wale wa mama wa akikuangalia hivi unajua umeambiwa nini. Whereas he comes from a place yenye he does what he wants anytime he wants to do it, no one is there to ask. So as to come up pamoja kulea, it was not easy at first. Sikuwa na understand. Sababu nilikuwa na feel like he should be there to punish the kids, so many things. But now we have come up with a way that ni mimi napeana discipline, ni yeye anafanya the talks. That's how we do it. Yeah. Me kwa kiboko, I'm the one. Hiyo kwa kuketi chini, kuonyesha mtoto kuongea like the real talks, he does that. So good. Na inatuwakia. Yeah, it works. Yeah, you can see Prince, Yeah, hapo ndio tumepata the balance in parenting. 410. You can see Prince. Nipo akubrag kidogo. Do you know biology? Yesu. Unajua bio? Najua biology kwa nini? Where does the child get the nini? Brains. We wacha. I'm just asking. I'm not the one. We wacha. Mimi nakuuliza tu swali. Nataka biology. Let's leave it at that. Spiritual. Impartition. Sindio? What things do you still want to achieve as a couple? To achieve? We. Manze vitu mbada tujiachieve ndio tunaanza. Yani mimi na pray. First of all, nataka to make watu wetu foundation. Sitaki wa start ka venye tulianza. In fact, mimi for now us and sisi Wadosi. It's a couple, yeah. It's a couple. Mostly saizi tunafikiria sana watu wetu than us. So we need to manze tuna need to achieve vitu more because ndo tunaanza. Yeah. For me achievement yangu ni kuona Guy, ni yako tena si yetu. Us. Unajua mimi naongea perspective. Tuko wawili I know, but wacha nionekana tuko in the same lines, ndio. Mimi manze nataka tu yani Prince na Sifa wakuwe na a good future. As in waishi na venye tumewalea in a godly way, wasichange, wasitoke kwa hiyo that line. Na wasipitie vitu mimi nimepitia kwa life. Si lazima tuvute ndom, nilivute nini, ando kuju change later. Because me I feel sisi tulikosa, what do you call it, tulikosa mentorship. So me I'm trying kuwaekea hiyo, kuwapatia mentorship poa, ndo wakienda pale nje wakuwe na watu wanajielewa. I can't wait to kusimamia harusi ya Prince na ya Sifa. I think hiyo itakuwa achievement kwa life yangu sana. Hata wewe, I think mostly tunaongeanga kuhusu watu wetu. Hatuongeange at companies, pesa. Because we know kwa kingdom hiyo ni bonus. We seek he first.
Yeah. And we seek ye first and the rest would be added. hallelujah. So me, I think hiyo ndo achievement yetu. All To see our right. kids. How do we maintain intimacy and connection in our relationship? The word is maintain. I know, yeah, of course ni ku-maintain sababu we're already here. How do you maintain? Do I know? Okay. What we do, mainly the main thing that keeps it ni we have time for ourselves, whereby we forget we are parents. Tunakumbuka, I remember the girl Rena, the boy Ritchie, when we met, tuna have your time, tuna bond, tunaongea, those talks zenye haziishangi. Sometimes we have those talks, unakuta ni asubuhi imefika, like we are very intentional on doing that. Yeah, we are very intentional on setting aside our time. That's how we maintain it. Yeah, and uto to coffee dates, such things. Lakini aka school fees kamefanya tuzipunguze kidogo. It's just a nini face to itapita. It's not something permanent. Yeah, itapita. Sikia vocals. Tangu join Dominion naimba. Here comes for your kids. Naonanga life yako rotate around those kids. What kind of world would you want for your kids? So mi nataka watu hiyo kwa watu wa church. Wasikue ka budao 13 years ago. Yeah. Ile tu world poa. Unajua life is a spiritual. So manze alafu tunalea watu na the things na happen saizi kwa world. Unajua hii stories au maybe stataja video yenu watu iende chini sababu kuna watu wengine hizo vitu. As in mimi nataka waishi. Nataka kuona Prince amekuwa mtu responsible. Amemari, asifike huko matati sijui ngapi kaje mari. Unaelewa sifa marike. Asikuwa leo madem wanasema gani kuna ganji. Josifa atakuwa na ganji, hao watu hiyo watakuwa na ganji. So mimi nataka wakuwe na family, wakuwe na watoi. Before, kwanza I'm so happy that tuko early 30s na mtu wetu wako high school. So kumaanisha by the time Prince ana marry bado tutakuwa bado tutakuwa Wadosi na hii energy. Unless we engage gym. Babe, kwani tumbo yangu kwa sawa? Sijasema kitu, it was just ni tumbo tu. Siko na maanisha ati tumbo ni mbaya. Bora iniumi na mimi ufikisha. I'm sorry. Move on. So, do I spend, do I, see we, do I spend enough time with you and kids? With me. You and the kids. Okay, I'll answer in 2 parts. With me, yes, because I'm very intentional about our time. It is like by force, by the way. This guy is something else. But with the kids, I feel still you have that. There's like a gap you created, bado hujaka feel. You need to with work. The kids. Babe. Yeah. Are you for real? Stop. Wait, I finish my statement. Okay. With the kids, you have like a gap you need to fill kwa Prince. But kwa Sifa, you're okay. But Prince ako boarding. I know, but still you need to create time more. I will work on it. Yeah, work on it. Create more. Okay. I know you're still trying to do it, but be more intentional towards that. So niulize babe. Hii yenye nataka kuuliza ni moto. Next ni moto. Sijui tuvuke yako. Guys, are you ready for this? It's not that. What do you think is our biggest strength as a couple? Prayers. We pray together. And our biggest weakness? Maybe sijai notice. We have. Hakuna mtu kwetu na strengths peke yake. Weakness? Yeah. Hebu niambie. I don't have to tell you. First think. Me, I think prayers you think we are perfect. Hatuko perfect. Yeah. Maybe you can tell me. Let me know. We work on it. Our biggest weakness in finances. Managing finance in this house. In this house. Guys, wacheni niambie ukweli. I wish to try. Na uniambie ni mwanaume mgani anafanyanga hivi. Wacha niseme. Ni mwanaume mgani anasemanga do yote yenye ako nayo. Ni uongo ama kweli? That's not the issue. Behind that, even far from it, let me say where I'm saying our biggest weakness in finance management in this house. Tunaweza toka hapa like we are just going to pick Sifa from school, we spent 10K.
yenye hata tujapangia anything. But that's and then not on my side. It's you. Everyone knows. Sababu upikangi nyumba. Upikangi kwa nyumba. We even sometimes even not about eating. Tutaenda Ritchie aone shop inauzwa t-shirt aingie anunue. And then we come back anaanza kuniambia sasa hii pesa tulikuwa tufanye hivi iko less than k. What do we do? You're like, what am I supposed to do? T-shirt nani alinunua? But babe, I think we have that thing we need to work on. It's a big weakness that but we have. Nikwambie nini? Tujibambe. Kwani hizi do tunatafuta? I'm not saying to see, but let's be more good managers of finance than we are. So yeah, it's bad sababu inafanyanga sometimes we that. Don't do what we had planned to do. Tunajikuta tumetumia school fees. Imagine unaingia super kuchukua breakfast alafu unalipa bili ya 4k. Naelewa. It's we should be more careful. Sasa babe. Na reduce sauti. Nataka unijibu hiyo ukweli. You know I'm always telling the truth. I want to know. Ndio that time nirudiange the same thing. I want to get it. Question nataka mtu akuwe prepared. Nasikiza kwa makini. Ndio sasa nakwambia urudie so that I get it. Hatuna cameras kwa hii nyumba. Ningeenda ni review hiyo footage. Haiko kwa hii nyumba baby. Sawa. If you could relive one of our sexual experiences, which one? Which will you choose? Unataka kusikia? Kwanza nataka uzisemekani moja ama mbili ama tatu. Of course ni mingi zingine even I can't remember. Ni mingi but ile moja. Okay. I'll tell you even the specific dates ndio ujue naikumbuka. You remember in 2013 Valentine. I was working that time. I came. I was not to come then I came. We bought the red bulb, you remember? That time the sweating was everything. You remember that day? That day. Kwani ya juzi iko noma? Umesema the one that I would. But ya juzi ilikuwaje? Nimesema ni mingi but I wanted to give you that one back at the date nakumbukanga. Guys, wacha niwaambie. And I knew you also remember it very well kwa sababu that time God had come through. Imagine life ilikuwa imenigonga. I remember well that day. Hadi nilikuwa nimeenda kutafuta job, nikapata job ya uchi. Semi job ya uchi ni mbaya. Ni job poa but for that time. But ni Valentine ukanipigia simu ukaniambia niaje babe na come. Sikuenda hiyo kazi. Nilikuwa mimi sponyo. Alafu sikuwa na kitu, nikaenda nikanunua bulb ya red. Hiyo nyumba ilikuwa noma. Nikaweka bulb ya red nga. Alafu nikafunga madirisha zote. Nikakuja na keki. Kwani nilikuja na keki na Valentine? Si tulikuwa tu yani tulikuja na keki na nini? Nilikuja na keki I think na drink. I brought you flowers. Pombe. Hiyo time nilikuwa nimeokoka. Si pombe. Na flowers. Iliweza? Yeah, it was. Hebu tujaribu bulb ya red leo. Labda hiyo ndio siri. Ukinunua. Guys, nunua bulb ya red. Uweke alafu tuko Valentine. Ama tulisweat sababu karum kalikuwa kadogo. And then now after hiyo night we spent the following day tulikatu sikurudi job actually nakumbuka nikipiga apologies I'm not coming in. Venye nilikuwa nimekudu. Okay. Unajigamba lakini ni mimi nakuuliza. Easy. I was answering your question. What is the pain in me that you wish could be healed? That time budako amekuwa msick na cancer. Those nights ijakuwa easy kwako but mostly ulikuwa na try kunificha. And I remember there was a time tulienda na wewe burial ya one of our friends father dad. Alikuwa alidai sababu ya cancer. Nakumbuka that time tukiwa pale kwa grave. That pain mpaka wa leo nimeukumbuka naambia God I heal budako cause hiyo kitu yuko bring down sana. But right now I think we thank God is okay. Right now is much okay and we are good. Man, we are still praying for him. Hey guys, wacheni niwaambie, if you are there, pray for your parents, pray for your siblings, pray for your friends. Manzi wasigonjeke, manzi hakuna kitu mbaya
mse kuwa msiki because you can't help. Hawezi do anything. Even your money can't help. So pray for them. God awapatie good health. Yeah, we move past that. Turudi kwa energy. Unajua ka emotion tulikuwa tumeanza Shida ni angekuwa kwa vibaya, but now he's much way better. What kind of gifts do you like? Na nimekupea gift. Umenipea gift wapi? Babe, sija kupea gift. Oh, nilikuwa nafikiria like unasema umenipea gift of late. Ile siku ulifanya ile acha tusi preempt that. The kind of gift I want the gift that are very intentional and gift yenye ina come from your heart, si a show off. Kwani mimi uko na show? Na si vitu za unapewa huko kitu free alafu unaniletea ikiwa gift. Also, I don't want that. I want a gift yenye it's coming from your heart, you've thought about it. Babe, haijalishi nimetoa wapi. Mimi na why do you always want to tell me what you want me to want? The fact that nimedecide kukupea imetoka from my heart. That's you. The question is not about you. It's about me. That way fanana. Stories are gift tunasumbua nani? I'm just saying my own. I've said. I want a gift that is from your heart. So how do you know it's from my heart? Because sahi unaweza toka hapa uende unibaie gift unilete. But unaweza enda kukutana na mtu akupatie kitu ikuwe tu like naweza mpea. There's a difference. So unataka kumaanisha? Nataka kumaanisha. Shamba nilikupea. Ulipewa? Sikupewa basi. Yeah, exactly. That's what I'm saying. As in, it's not bad. I'm not saying it's that. What I'm trying to say is, let it come from the love part you have for me in your heart. Si ati tu sababu umepatana na kitu, it's my wife who I can give. Alafu naniambia, unaona nimefikiria nikupatie, it's a gift. No, I don't want that. So, it's no unafaa kuniuliza. What was the ultimate test in our relationship / marriage? That time nilikuwa chini. That time when ulikuwa na do everything. I can remember very well the ulikuwa na work miss work. So every time ulikuwa ukipatiwa do unaniletea. Unaniambia ni plan for everything. So and then we go after material things. When I'm real to ulipenda umse lakini uliangukia. Hapo kwa kuangukia we are still yet to confirm. Ana venye nakupatia watoi hapo. Mbona watu wanasemanga dem ndo anapea mtu watoi na ni mimi nimepanda mbegu. Unabeba mtoto. But nani amepanda mbegu? Do you carry the pregnancy? Do you breastfeed the baby? Alafu kwanza you talking ati kwa nini unakumbuka Sifa when she was two weeks. Uliniacha na mtoto ukaenda job. Yes, I was working for you guys. Even if you're working, I had to carry the burden alone. So, mtoto ni wa mama all the time. So me the way ulikuwa unani treat ile time ulikuwa job na mimi si yuko job. That one ilikuwa inani naona yenyewe ni wife material. And then pia sometimes unakutaga doa kuna things zinakaa ni kama as you work fit but bado na nisho tu. So mi ukutest na vitu mob na feel you are the one. So unaweza niambia una doka nayo? Sahi. Si hata si utajua tu. Saizi nikiwa na dos tuko na account yenye our main account tuko pamoja. Unajua unaweza tuma pesa kwa M-Pesa alafu niambia sitatumia. Atunani so that time nilikumit mara ya kwanza na pia ile design mimi nilikuwa nimezoea nikipata na dem leo. Kesho blue. But the way will take time. Hata hug 3 months. Ilikuwa 3 months ama 2 months. Babe, tumalize hiyo story unge explainia uko mbele. Nionyesha wewe ni wife material. When did I hurt you? The most. The word is the most. Hurt me the most. That was nitarudia tu history hata kama utaka nirudie. Usiseme kama itachoma. Unajua watu wangapi wanaona hii video? Si kitu ya kuchoma but hiyo story up to today. How many years later hata tuko married actually but mpaka leo uniambiangi ukweli na wewe ni hurt even the more.
Ngoja nikusuku kwanza chini ya maji. Hapo. Maybe this is the chance I have for you to tell me the truth. Wacha bana, usichome. Show me, si kitu ya kuchoma. Uko sure? Yeah, si kitu ya kuchoma, but me huwa inani hurt cause uniambiangi ukweli. Like up to today you've never accepted it happened. Okay, niambie. No. Nakurudia, but I have to say, okay. You remember that time nilikuwa kwa sister yangu kwa shop, and then you came with that girl Shiko. Wacha kusema jini. Shiko to it just a day. And then I have to finish this thing now. You answer me this. Let's get done with this thing. Inaniuma sababu you don't tell me exactly what was happening. Okay. Then mkajifungia, I knocked, it didn't open the door. And then ukatoka umesweat, alafu nakuuliza what was happening, ukakata. What was happening? Tell me now. That was long ago. Hiyo inaniuma hadi saa. So if you want to do date, it was 2009. But up to today ni kitu sijai ni move past sababu you didn't tell me the truth. Wacha nikwambie nda repeat. Acha kusema hivyo. Say the truth. Sina kuambia nda repeat sababu is the truth. So then it will keep hurting me. Baby, the truth. Hakuna venye mnaweza jifungia na dem kwa nyumba, kuna loud music, I knock, I call, you're not answering, alafu unatoka umesota unaniambia ati mlikuwa mna dance. Who does that? Nilikwambia ulikuwa na dance. Uliniambia mlikuwa mnasikiza tu hizo music. Don't make me call witnesses. Yeah, okay, you tell me the truth. Nataka kusikia from your mouth. Wacha nikwambie ukweli. Si unajua mimi nilikuwa msanii hiyo time. Just tell me the truth. Si ndio unasema? Mimi nilikuwa msanii. So udem alikuwa dancer. Hata kama ni wewe. Hiyo tulikuwa kwa ploti. Silikuwa ploti, hii ploti zinakuwa zinaandana hivi. Mimi nilikuwa hapa alafu haoni next. Unaweza haikuwa next. Acha bongo. Kulikuwa na shop. Sisi tulikuwa kwa shop ya kwanza, wao walikuwa kwa shop ya mwisho hiyo bishte yako. Haikuwa shop yao. Ilikuwa mwisho. Alafu haweni. It doesn't matter. Hakuna kitu ile happen mama. Wizi ni beba hivi. Unanibebanga wadada wewe inaniuma. Wewe inaniuma by the way today. Sometimes kuangalianga hivi. Inaniuma. Lakini babe, hata ulikuwa demi yangu hiyo time. Nilikuwa girlfriend yako. Nilikuwa na katia sikuwa nimedatuka wewe acha excuse please. Wadosi kusema tu kweli. Hakuna kitu ile happen. Nikwambie kwa nini siwezi mziki nilikuwa nimeweka. Kwa nini huko unafungua mlango na kwa nini ulikuwa umesweat? Na kwa nini mlikuwa mmefunga mpaka hiyo kitu ya chini like no one would enter there na mlikuwa nyinyi tu wawili? The reason why nilikuwa nimesweat. Ni nyumba ndogo. Why were you not opening? Wacha nikwambie nda repeat. Acha kusema hivyo. Say the truth. Sina kuambia nda repeat sababu is the truth. So then it will keep hurting me. Baby, the truth. Hakuna venye mnaweza jifungia na dem kwa nyumba, kuna loud music, I knock, I call, you're not answering, alafu unatoka umesota unaniambia ati mlikuwa mna dance. Ni mimi nakuuliza. Ndio unaniuliza. Okay. How do you need support from me when you are sad or frustrated? Okay. I need you to listen to what I'm saying. Yeah, I love being hugged when I'm down. Maybe you can hug me, make me a cup of coffee. Yeah. And then ya jikoni. Umeniuliza swali. Hiyo vyombo. Hakuna vyombo unaosha. Unaoshanga vyombo hata unajua kuosha vyombo tuanze hapo. Sijui kuosha. And then we just talk through what's happening. Okay. Yeah. Nifanye hivyo. I will try. Try, not you do. Thanks for this interview. Mdo amfungua roho. Haya, tuende kazi. How do we support each other's personal growth and development? Personal growth and development. My supporter number one, it's you. Especially, I can remember very well, uliacha job yako and career yako to support my career ya production. That time. Yeah. Tulikuwa tumejinyima everything in our house. Hata tukuwa na vitu. In fact, hata tukuwa na TV ndo niweze kubuy camera. Yeah. So,
mimi kufika hapa as a director ulinisupport sana. Hata hizo nights za kukaa hapo kufanya color grading kuniambia kai iko poa. Ulikaria wise umenisupport 100%. Hata wewe kuachana na hustle yako 100% ndio ukae na mtoi ulisupport. And that's why mimi ukwambia babe, everything that we have is ours. That's why nakwambianga hii title acha tuandike wewe ndio ufeel pia uko comfortable, ufeel is comfortable, ufeel appreciated. Si appreciated. Yani ukue secured, si ati juu mimi mostly ilifika point au kuna wako uliacha everything ka support career yangu. So unajua everything na buy ni kama yangu. But mimi nilikuwa nataka some things naandika jina yako, some things nakwambia enda ubai, ndo ufeel ni yetu. Uwen support manze, mimi kusupport. That's why I support Sarah. Sindio? Yeah, you do support me a lot. Thank you very much. Yeah, now that I'm trying to build something, yeah, you're always there for me. Na mimi nakuuliza sasa. When do you feel the most protected by me? That's easy. Time yenye kuna time tunaendanga place. I don't do, I'm an introvert. That's one thing very evident. I don't do well with big crowds. And then unakuta tumeenda place, maybe tumeenda job. Sometimes tunaendanga job yake ama place tu tume-hang out. And then someone comes straight to me. Unakutanga like you stand up katika tunaongea like, yeah, huwa unanisave from... yeah, and then unani-create excuse like, everyone understands why am I not chipping in the talks. Unamaking it easy for me, so na feeling your support ikiwa immense. Hata sometimes kwa YouTube channel. Yeah, hata kwa channel sometimes inakuanga sina mood but unaona ana create yeah, ananifichiria. Hope za huku si moto. Lakini hiyo swali bado tutairudia. Ya ule dem. Lazima. We have to finish with it this year. Natafuta hiyo shika ya kwambia. Unamjua bado mnogea mimi simkumbuki hata labda kuna watu. Na unasema aje utamtafuta wapi? That's why nilikuwa nakwambia useme jina. Labda hiyo shiko pia ananitajanga kwa nyumba yake, bwana yake anikute. But sikufanya anything na shiko tu. Babe tusiache. Ilikuwa tu naiacha kuibeki kae mbali. Tuseme sikuwa na kujua. What personality traits do you think I most admire about you? Big heart. Mimi upenda kusupport sana. Mimi upenda kucreate ya watu opportunities. Yeah. Yeah. I think hiyo inakuwa attracting sana. Sana. Have you ever snooped on me or my phone behind my back? Na uonge ukweli babe. Na najua ukidanganyana nitasema. Not once, not twice, not thrice, forever. Always. It's just... Unajua mimi naonanga tu na kuanga hivi. Hata ukipick call lazima nijue ni nani. Alafu unasahau unaniuliza. Hata huyo dema mbangu poa. Nashinda. Ama nikimaliza call, nani huyo? Unajua saa shida yako ni the way you talk, I can tell. Sometimes unaongeanga mtu tu anakuwa curious like who was that, what was happening like. Kwani mimi uongeaje? I don't know, so unajua tu like I don't know. It's just in me, I have to keep checking what you're doing. You can be naughty. Would you change anything about the way we met? No. So kuna need ya what? Mimi na hiyo ilikuwa perfect. You love it? Yeah, very much. Ilikuwa tu luck. Hiyo ilikuwa ni God. Babe. Yes. As your husband. Una create tension kwa nini? Sasa wacha niseme tu direct. Wacha nispitie story mob. How am I doing as a husband? You are at 70%. Anyway, just a joke, babe. Let me see. As a husband, you're trying. Unajua mimi uko understand now that you grew up without much of a father figure. So you didn't know most of these things, how women are handled. You have learned over time and I appreciate and I thank you for learning also, but still you have another, you should continue learning. Kuna zile vitu, but you're trying, you're doing good. So far, so good, but usiache kulearn. Bado na learn. You have to learn. Life ni kulearn. Niko 90? Nifika 90. Uko 85.
Ijefai iko poa. Like hiyo the romantic part bado una struggle. Ukweli? Ni ukweli. Na hii mapenzi yote nakupenda. Akituongea ukweli. Ni ukweli tu like you. Unajua like unakuanga tu typical African husband sometimes. You are like sifani at least pia nakusaidia sababu wanakukumbushanga buy this for mom, flowers for mom, chocolate for mom. Other prince the same. Yeah, but my son is one romantic fella. I wish to kuwe kama prince. Itakuwa hivyo. But you're learning. The good thing is you're open to learning. Yeah, I'm ready. Should we share phone passwords? Phone yangu hata ina password. Yeah. So hapo ni direct true cause unaficha nini? Yeah. Phone yangu ina password guys. Hata ukiiba phone yangu unaitumia tu direct. Yeah. Yeah, that's true. That's true. Okay. All right, tuko na swali lingine? Yeah, I have the last one. Which part of our wedding or engagement, in this case ni wedding, would you relive and why? Me, I think everything was perfect to me. Do you know why? Kwa sababu me, when I see that wedding, or rather nikiremember, every time ushinda nikirudia that video, always me wanna God. Because nakumbukanga, nitaisema nakumbuka first, hata before niseme kitu ya the reason why nasema everything about that wedding was a miracle to me. Unajua wengine walidhania tu hawa ni wadosi wamekam tu hapo wamefanya wedding noma. I remember the first time tulienda home kwenyu kusema mimi ndio na ilikuwa like kinda rorashio but it was rorashio the first introduction. Our budget was 15k. And that 15k tuli save like in 2 months. Yeah, ilikuwa hata imekataa. I can remember very well when ulikuwa unashinda ukipiga hiyo hesabu unaandika kila siku. So mimi nikiona that wedding na nikumbuke that time naona God. And then number 2, there's a time Prince akawa amezaliwa, hatuko tunaweza kuafford diaper. We are using those napkins. So hizo napkins zilikuwa mingi kwa sababu that ulikuwa clean, ulikuwa unataka mtoto wako akue clean every time. There's a time ulikuwa umefua hizo napkins ukaanguka chini na bisheni sababu ya njaa. Huko umekula na si hatujakula sababu ya time ndio kukuwa na food. So mimi nikiona that wedding, everything from morning, from cake kushuka chini, naona God. Naona tu God ndo ali bring everything zikam. Manzea ni God ni faithful. So that wedding ilinishow kuna God. Na that wedding mimi nakumbuka tukipray, tuliambia God would glorify. Yeah. God glorify na kila kitu ilienda fiti ikakuwa perfect. So me everything in that wedding ilikuwa ni Jesus. Okay. Yeah. Hey, finally. Na hope after hapa hakuna mtu atalala kwa nini kwa kitu. Kama umejibu kitu ufalasi unajua what will happen. So guys, mimi nimeenjoy show sana manze. Yaani imekuwa so amazing. Thank you guys very much. Yeah. Asante hata for having us today. And guys remember that tuko na channel moja firi sana inaitwa The Wadosi pale YouTube channel. Please watu wangu wa Tuko tuko ready kwenda kusubscribe huko kwa Wadosi. To subscribe, like, share, comment, ndio. Alafu guys manze tunawapenda sana. Comment hapo wale wasaona feel nimemdanganya kwa ile question nasema nimemdanganya tuambieni, but mimi nimeongea ukweli. Asanteni sana guys. The couple show imeweza ama usio? Yeah.